Welcome to the German Masterclass. In today's tutorial, we will have a look at adjective declension. So, what is adjective declension and why do we need it? Adjective declension is the changing of the ending of an adjective to match the following noun it describes. Here are some examples. Der alte Mann, the old man. Die blonde Frau, the blonde woman. Das kleine Kind, the little child. What these three examples here have in common is that they all have an definite article and that the noun is a nominative. And those are the determining factors how to change the adjective. So we need to consider the articles and the cases. Let's have a look at the three different cases: nominative, accusative, and dative. We already saw die examples for the nominative, der alte Mann, die blonde Frau, das junge Kind, and in plural, die vielen Kinder. So in nominative, the adjective endings are always e in singular and en in plural. For accusative, we say den alten Mann, die blonde Frau, das junge Kind, die vielen Kinder. So in masculine, or for masculine nouns and for nouns in plural, we need the adjective ending en. In dative, it's always en. Dem alten Mann, der blonden Frau, dem jungen Kind, den vielen Kindern. Let's practice this with some examples. What you see here are 12 different examples. The first 4 are in nominative. The examples from 5 to 8 are in accusative, and from 9 to 12 in dative. Number 1. Das ist der Freund. Das ist der neue Freund. Die Tasche ist schön. Die neue Tasche ist schön. Das neue Haus gefällt mir. Das neue Haus gefällt mir. Die neuen Schuhe sind da. Die neuen Schuhe sind da. Der Vater sucht den jungen Sohn. Der Vater sucht den jungen Sohn. Sie nimmt die rote Tasche. Sie nimmt die rote Tasche. Die Mutter liebt das kleine Baby. Die Mutter liebt das kleine Baby. Wir kaufen die süßen Bonbons. Wir kaufen die süßen Bonbons. Ich spreche mit dem neuen Nachbarn. Ich spreche mit dem neuen Nachbarn. Ich stelle mich der jungen Frau vor. Ich stelle mich der jungen Frau vor. Er spielt mit dem kleinen Kind. Er spielt mit dem kleinen Kind. Wir spazieren mit den vielen Hunden. Wir spazieren mit den vielen Hunden. Now we want to have a look at the adjectives that come in the different cases with nouns that have no articles. And here's one rule you can keep in mind. The adjective has the ending of the definite article. So remember, for the nominative nouns, we use for masculine nouns der, feminine die, neuter das, and plural die. Der, die, das, die. So let's have a look at nominative. Alter Mann, der Mann. Blonde Frau, die Frau. Junges Kind, das Kind. Viele Kinder, die Kinder. In accusative. Alten Mann, den Mann. Blonde Frau, die Frau. Junges Kind, das Kind. Viele Kinder, die Kinder. And dative. Altem Mann, dem Mann. Blonder Frau, der Frau. Jungem Kind,
dem Kind, vielen Kindern, den Kindern. Let's practice it. Kalt Kaffee schmeckt mir nicht. Kalter Kaffee schmeckt mir nicht. Heiß Pizza esse ich gerne. Heiße Pizza esse ich gerne. Kalt Bier ist erfrischend. Kaltes Bier ist erfrischend. Viele Freunde kommen zu Besuch. Viele Freunde kommen zu Besuch. Er trinkt heiß Tee. Er trinkt heißen Tee. Sie isst kalt Pizza. Sie isst kalte Pizza. Er mag kalt Bier. Er mag kaltes Bier. Er nimmt viele Kartoffeln. Oh, that was my mistake. Er nimmt viele Kartoffeln. Er geht nur mit heiß Kaffee zur Arbeit. Er geht nur mit heißem Kaffee zur Arbeit. Sie schwitzt in warmer Kleidung. Sie schwitzt in warmer Kleidung. Mein Mann badet gern in warmem Wasser. Mein Mann badet gern in warmem Wasser. Wir frieren an Kalttagen. Wir frieren an kalten Tagen. When we have a look at the adjectives that come with nouns that have indefinite articles, we will see the following endings. Ein alter Mann. Eine blonde Frau. Ein junges Kind. Viele Kinder. An accusative. Einen alten Mann. Eine blonde Frau. Ein junges Kind. Viele Kinder. In dative. Einem alten Mann. Einer blonden Frau. Einem jungen Kind. Vielen Kindern. And one more time, we will practice it. Das ist ein Neufreund. Das ist ein neuer Freund. Eine nette Frau ist gekommen. Eine nette Frau ist gekommen. Ein neues Auto muss man pflegen. Ein neues Auto muss man pflegen. Gute Freunde helfen immer. Gute Freunde helfen immer. Der Vater sucht einen jungen Mann. Der Vater sucht einen jungen Mann. Sie nimmt eine rote Tasche. Sie nimmt eine rote Tasche. Die Mutter liebt ein kleines Baby. Die Mutter liebt ein kleines Baby. Wir kaufen süß Bonbons. Wir kaufen süße Bonbons. Ich spreche mit einem neuen Nachbarn. Ich spreche mit einem neuen Nachbarn. Ich stelle mich einer jungen Frau vor. Ich stelle mich einer jungen Frau vor. Er spielt mit einem kleinen Kind. Er spielt mit einem kleinen Kind. Wir spazieren mit vielen Hunden. Wir spazieren mit vielen Hunden. To sum it up, we can see in this table the different endings of the adjectives for the nouns that have no article, then the indefinite article, and then the definite article. I think it's really hard to practice the endings by just having a look at this table. What I would rather recommend to you, so this is a learning tip for you, ein Lerntipp. Instead of learning all the endings for the adjectives in the different situations, it's better to learn the endings in groups, coming together with the articles and certain examples, so certain nouns. So it's better to learn das junge Kind instead of learning the correct ending for jung for neuter nouns with the definite articles. Here's another example, ein alter Mann.
is much easier to remember than by looking at the certain case here in the table. And when you practice these adjectives in full sentences, it will probably be even easier. So when we have a look at this very first example, das junge Kind hilft einem alten Mann. Or this one, der alte Mann sucht das junge Kind. So what I recommend to you is have a look at objects or people in your everyday life and try to describe them with adjectives that you might use from one time to another. And by doing this, you will be able to remember the endings much more easily. And yeah, I think you will have good progress with this idea. So thank you very much. And I see you in the next lesson of the German Masterclass.